tengok kalender, kita akan ada satu time hari Selasa yang public holiday, which fall on the 18th of June. I tak tahulah, I rasa macam tak bincang lagi dengan you all kan. Hari Selasa which is Raya Haji. Okay, so we need to have a class replacement lah dekat situ. Okay, and I was thinking sekiranya boleh, alright, sebab I tengok jadual you all, hari Jumaat je yang you all free, betul? The whole day. Ke ada kelas pagi? Memang kosong okay. Alright, kalau kosong hari Jumaat, boleh tak kita buat kelas ganti ni untuk macam test ataupun presentation? Is it okay for you all? Boleh ke? Maknanya kita tak buat kelas ganti awal-awal, kita buat kelas ganti bila kita ada test week 7 tu ataupun week 14 tu untuk presentation. Boleh? Boleh, madam. Right? Okay, so tak perlulah hari Jumaat tu, you know, kita sorry ya. Okay, so maknanya tak perlulah kita cari slot ganti Jumaat tu untuk lecture. Takut nanti kan hari-hari Jumaat kan penat you all. Okay, so kita lock untuk test ataupun untuk presentation nanti. Okay, so nanti lock siap-siap lah minggu ke-7 ataupun minggu ke-14 tu. In case of kalau ada kelas yang lain yang nak buat kelas ganti. Alright, so sekejap ya. I on kita punya ni. Okay, so previously we have already covered part of our project management topic as an introduction, right? Okay, so just to recap, boleh dengar ke? Boleh. Okay, Boleh. Okay, so just to recap, okay, in terms of the project management or in terms of the construction management, right? We do have a lot of organization involved, okay, but then specifically during the construction too, right? Kita ada, we call it as a contractor punya organization, okay, but then in general, when we talk about company, when we talk about organization, okay, so dia adalah satu company, okay, it is one company or one association, right? One organization, one institution, which, right, the involvement of people within that particular association too, okay, it can be either one person or it can be more than one person, right? And then what happened? Came with a different background, came with a different expertise, right? So the larger the company, the larger the organization, they will have several units or several departments, okay, which each department to have got their own task. Okay, dia ada dia punya own task, right? And why we need to set up the organization? Kenapa kita perlu tubuhkan organization ni? Okay, so number one, right, dia akan patah balik tu kita punya economics term, alright, to achieve dia punya objective. Okay, kenapa kita tubuhkan satu company untuk jual makanan? Because number one, kita nak jual kita punya produk, at the end, in return, kita dapat profit. Alright, that will be kita punya objective ataupun features dia lah. Okay, number two, alright, kita boleh expand our product, kita boleh expand our services. Okay, that is more on the function of the organization. Alright, the third one, automatically we are going to help in terms of recruitment. Okay, so recruitment tu adalah job employability lah. Okay, boleh attract orang untuk bekerja. So pada masa yang sama, dia sort of macam multiplier effect, right? Okay, dia sort of macam multiplier effect. Dia membantu each other, support each other, right? Okay, that will be you punya organization. Okay, so in terms of the organization, kita ada two classification, right? So number one is the informal, another one adalah formal organization structure, right? Okay, formal
is those yang documented. Formal is those yang ada dia punya documented task force dia. Ada dia punya guideline dia. That is a formal punya classification in terms of organization. Alright, dia ditubuhkan whereby, okay, tak kisahlah satu unit ke, satu department ke, ataupun satu jawatan, designation. Alright, dia ditubuhkan supaya that particular designation, that particular unit, department have got their own task. What are the do's, what are the don'ts, right? That is a formal organization. As compared to informal organization, right? So when we talk about informal, dia establish spontaneously, okay? Dia establish spontaneously yang mana, you know, it is a sort of macam relationship lah from one people to another people, alright? From one group of people to another group of people. Okay, so dia tak ada dia punya own task, tapi semua orang memahami dia punya tugas masing-masing. Dan semua orang respect on the tugas masing-masing. Okay, so it's a non-documented punya task, okay, but then dia macam deemed to understood. Okay, so that is a informal classification, right? Okay, kalau you boleh recall balik lah kan, tengah-tengah bulan puasa ni kan. Alright, okay. Before we proceed with our features, alright, with our features ni, dah ramai belum yang masuk? 29. Okay, sebelum ni, okay, I nak ambil attendance dulu. Right, can we have Aida? Aida Hazira ada kan? Mic-nya open, suaranya tak berapa dengar. Okay, alright, Aina Nabila? Ada, madam. Okay. Ashraf Idris? Ada madam. Okay, Farish Iskandar? Ada, madam. Hilwina Az-Zahra? Ada, madam. Alhamdulillah. Irdina? Ada, madam. Izatul Fazlina? Ada, madam. Okay. Rafa? Ada, madam. And then Adam? Alif Haikal? Ada madam. Darwish? Darwish ada? Ada madam. Okay. Nick Natasha? Ada, madam. Nurdini? Ada, madam. Okay, ada. Adriana? Ada, madam. Okay. Ain Izati? Ada, madam. Afrina Sofia? Ada, madam. Aida Liana? Aida ada? Aida Liana. Nur Aida Liana. Nur Aida. Okay, alright. Tak dengar suaranya Aida. Okay, tak apa. Okay, Ain Najibah. Ada, madam. Alright, Nur Fagira. Iranya ada. Mana Ira ni? Fagira. Tak ada je. Okay, ada. Okay. Alright. Tak dengar suara. Okay. Shazlin. Ada, madam. Tak, okay. Nurin Wadiha. Ada, madam. Sabrina. Ada, madam. Nurul Rauza. Ada Nurul? Okay, ada. Suaranya tak dengar. Okay. Shamira. Okay. Siti Aisyah. Ada, madam. And then Nur Akila. One Nur. Ada, madam. Shah ada Shah. Ada, madam. One. Okay, alright. Okay. Okay, come. We proceed with our construction organization. Okay, so yang ini pun kita dah go through previously.
Alright, in terms of the construction organization, when we talk about organization at large, basically the direct stakeholders, okay, yang ini kita recap dulu consists of your client, because of why the client is the one yang originate you punya product. Tak ada client, tak ada employer, tak wujud construction. Alright, because kita punya karakteristik, one of the one of the characteristic in terms of construction industry adalah product originates from the owner, datang daripada client. Okay, and then we have the consultants, right? So the keywords kat situ consult, am I right? So they are the one yang akan help and guide the client in terms of design, in terms of specification, workmanship, in terms of the costing. Alright, okay, and the last one, those yang materialize the design in the forms of 3D, maknanya daripada plan, daripada drawings, bangunkan jadi real project, that will be the contractor organization, right? Okay, so each of every organization, the core one yang tiga ni right, have got their own objective. Right, masing-masing ada dia punya own objective. Okay, that will be the organization. So kita tengok yang colour kuning tu, the project organization. Alright, so project organization is those yang terlibat within the project task. Okay, so kita ada project. Okay, so when we talk about project organization, okay, so project organization adalah yang the whole project task. Contoh, right, cadangan membina dan menyiapkan 5 tingkat, 1 unit 5 tingkat banglo. That will be the project. Okay, so 5-story banglo. Okay, that is a project organization. Maknanya start daripada planning until, kalau ikutkan in total, until demolition, organization mana yang terlibat dekat dalam construction phases. Slow sikit. Okay, right, that will be your project organization. So dia bagi contoh kat situ. You have your project managers, you have your QS, architect, technician, etc. Right, so those yang involved dekat dalam project task. When we talk about construction organization, okay, so construction organization is yang subset. Okay, I letak situ subset, maknanya subset is sebahagian daripada project organization. Okay, so this is construction organization. Okay, so when we talk about construction organization, those are the organization yang terlibat during the, kebanyakannya post stage lah. Okay, maknanya waktu construction until hand over. Alright, that will be your construction organization. Okay, so please do not get confused lah antara construction organization with your project organization. Sebab ada je project organization yang terlibat at the early stage saja. Okay, contoh kalau kata town planner. Okay, so town planner dia terlibat dekat awal. Tapi waktu construction dia dah tak ada. Contoh. Alright, okay, that will be the difference. Okay, kalau kata tak faham, okay, nak tanya soalan, just chip in. Kalau mic tak betul ke apa ke, nak type dekat dalam chat box, type lah, tak ada masalah. Okay, alright. So, type back. Kita punya function tadi. Alright, so kita punya aims. Whatever dia punya organization aims. Okay, so these are the aims dia. You dah belajar sedikit sebanyak dalam you punya Construction Economics 1, if I'm not mistaken, and other subject as well, I do believe. Okay, so competitiveness. Okay, kita nak achieve competitiveness, right, dekat dalam kita punya construction industry. That is one aim. Okay, why competitiveness? Bila compete to each other, then kita akan jadi apa? Kita akan jadi more innovative. Okay, that is wujudnya competitiveness, right? Bersaing, okay, secara sihat. Alright, but of course, the core one adalah to make profit. Okay, and apart from it, we want to achieve our sustainability, increase customer base, alright, ataupun networking, or kita nak add up more prestigious project. Okay, so masing-masing ada dia punya own aims. Okay, so simple example client. Some of the client, dia punya, kita panggil nawaitu lah, alright, dan niat dia adalah untuk making profit. That is goes to the private. Kalau kata on public part, dia lebih kepada social benefit. Okay, consultants, of course dia nak dapat profit juga, am I right? Tapi pada masa yang sama, dia pun nak obtain di networking, more projects. Lagi banyak project, dia boleh consult, siap within time, lagi bagus dia punya image. Similar goes to the contractor, right? Lagi banyak project dia handle, but of course manageable, alright? Maknanya bukanlah
big project banyak-banyak, lepas tu nanti ada yang tak siap. So tak baguslah kalau macam gitu. Okay. So itu penting, right? So tengok dia punya objektif dia. But of course how to achieve the objective? Yang ini. Okay, so yang ini yang penting. The criteria tu, the features dia. Okay. Right, ini mana-mana pun sebenarnya sama. Kalau you nak set up you punya own company apart from construction sector. Okay, so those are the things yang you nak kena comply juga. Alright, okay, we have your TQC. Yeah. Okay, so you have your TQC. Okay, your time, cost, and also quality. Right, so time period. Right, kita ada start from planning. Make sure you punya pre-stage within time frame. You nak keluarkan you punya tender documentation. You nak finalize the design. Make sure jangan terlalu lama. The longer the time, cost apa jadi, dia akan increase. Alright, okay, similar goes to your post stage. Okay, so if you look at, and I dah hilang. Maaf ya, kalau petang-petang ni kan, jadi pula macam gini. Tak apalah, I just sambung cakap Alright, when we talk about time, cost, alright, so time frame kita ada during pre-stage and also post-stage, right? So make sure everything is on time. In terms of cost, okay, so kita ada dari segi estimates, budget, and then kita ada dari segi costing, construction cost. Estimates is the one yang QS consultant prepare as a guideline and to make sure client punya budget is within allocation. Itu adalah maksud estimates. Alright, okay, kira-kira costing derived from the estimator. Budget is a setup money, several money came from the client. Okay, berapa banyak duit yang dia ada untuk invest dekat dalam project tu, that will be the budget. Okay, so budget and estimates. Paling bagus adalah actual. Bila you punya budget is actual dengan you punya estimates. However, in reality, benda tu kadang-kadang tak tally. Alright, that is why later you akan belajar lah in detail dalam you punya construction economics 556 yang sekarang ni tengah semester ni you akan belajar cost checking. Okay, so macam mana you nak buat cost checking. Alright, okay, and then in terms of the quality, when we talk about quality, kita ada dua benda. Right, number one is your what do you call that, material. Okay, so when we talk about material, the quality is involved dengan you punya specification. Alright, second one, okay, we talk about workmanship. Okay, we are talking about workmanship. Workmanship tu cara kerja lah. Okay, the technique part. Okay, technical part. Alright, dia punya installation, alright, dia punya construction part. Okay, so those two things, dia kena equal. Dia kena currently, what do you call that, synchronize. Right, okay. No point if you have a very good specification in terms of material, but then you punya labor tu buat kerja tak bagus. Then dia tak ada quality dekat situ. Or vice versa. Material tu, you know, terlalu murah sangat, walaupun pekerja you hebat macam mana buat kerja sangat bagus. Tapi kalau material tu spek dia tak bagus, then dia tak achieve dia punya quality. Okay, yang itu yang penting. Okay, so in terms of the quality part. Alright, so quality. TQC ni it is actually you boleh apply in your daily application. You boleh apply benda ni. Okay, tak semestinya dalam construction pun. You nak pergi beli barang sekalipun, memang ada TQC. Okay, so benda-benda macam itu memang common lah. Okay, dekat dalam kita punya economics lifestyle. Okay, and then we are talking about the health and safety. Okay, so construction industry basically kita involve dengan apa? Kita panggil 3D. Pernah dengar 3D? Dia punya karakteristik dia. Pernah tak? Anyone? Tak. Tak pernah. Okay. 3D tu adalah karakteristik, nature karakteristik of construction industry. Okay, so the first one we are talking about difficult. Kalau ada benda yang I terlalu cepat ataupun ada yang tak faham, tanya
Okay, kita bincang sama-sama. Okay, so difficult. We know that construction industry ni involved dengan a lot of technique, method of construction. Kita nak, as simple as you nak buat site clearance, okay, to a very, complex punya component of construction. Okay, so benda tu sangat susah untuk dibuat. Am I right? Kan? Kita nak buat site clearance pun dah susah. Right? Lagilah pula nak buat excavation, okay, and then kita tengok dari segi area dia dekat kawasan berbukit, so that is difficult. Okay, characteristic dia. And then another one, D is we are talking about dangerous. Okay, construction kita penuh dengan aktiviti yang berbahaya. That's why accident a lot happen. Kan, kebanyakannya mesti ada accident. Right? Sekecil-kecil labor you terluka, sampailah sebesar-besar labor you ada yang meninggal. Alright, okay, that will be the accident, dangerous part. Okay, and then the third one, okay, is dirty. Ni satu lagi ni dirty ni, right? Okay, so dirty apa? What is dirty in Malay? Kotor. Oh, okay, mana kotor tu? Macam mana kita nak cakap site kita ni kotor? Kotor ke tak kotor? Right, we are talking about apa kat sini? Because kita involved dengan wet and dry construction. Okay, so bila involved with the wet and dry construction, we have a very massive site area. Kan, kadang-kadang paku bersepah, lecak sana, lecak sini, alright? Okay, so dry construction pula, walaupun dia dry, tak ada masalah dari segi air ke whatever ke, tapi kalau dia involved with a very large component, alright? So dia punya installation part tu kena sangat bagus. Kalau tak, itu yang cedera teruk tu. Okay, that is dirty on site. Another dirty concept is yang hyphen tu lah. Faham tak? Dirty satu lagi tu apa? What is it? Dirty satu lagi ni. Satu tu memang site you very dirty lah. Satu lagi you are talking about apa? Boleh baca tak air conteng ni? Corruption. We are talking about corruption. Alright, okay, so yang ini memang you baca mana-mana journals, articles, most of it yang menerangkan karakteristik of the construction industry, we are still poor in terms of the quality, we are still poor in terms of the corruption part. Alright, itu dah jadi macam, apa kita panggil tu, sort of macam norms tau pula. Okay, kalau terlibat je dengan ni kan ada je rasuah contoh, okay, under table tu. Okay, as simple as apa, bukanlah kata rasuah tu melibatkan duit berjuta-juta, itu memang ada pun kan, bukan tak ada, am I right? Tapi yang paling simple sekali, you nak bid for the tender pun, kadang-kadang apa? You bagi dekat contractor you, right? Masuk buat syarat je. Okay, so itu adalah dirty concept juga. Okay, so that is why nowadays you all dah belajar kan, kita ada CIMP, CITP, CSP 4.0 tu. Alright, so those are the things yang construction try to overcome lah. Okay, the players dekat dalam construction industry tu cuba nak overcome konsep ni. Kita cuba nak memudahkan dari segi construction technique, kita cuba nak eliminate accident, and then kita cuba nak having a very dry construction rather than wet construction, and of course kita nak cuba reduce and kalau boleh zero corruption lah dekat dalam you punya project. Right? Okay, so looking at your features of the organization, right? So when we talk about features, apa yang kita masukkan dengan organization ni? Tadi pun kita dah tengok dekat bahagian atas tu, am I right? So this is all common sense. You try to suit in yourself kalau you nak set up you punya own business. Okay, if you want to set up you punya own business, what are the criteria yang you nak fikirkan? Okay, so kalau you tengok kat sini you have your plan, formal structure. Alright, so you have your formal structure. Start from your director, okay, turun ke bawah. You are the secretary, you are the external auditor, and then you are the you punya general manager, you are the several units, alright? Okay, and then pecahkan dia, cabangkan dia. Okay, from vertical part, daripada top management to the bottom one. Okay, and of course bila you planned you punya structure, lepas tu nak buat apa?
Cuba fikir, try to imagine you nak buka bisnes ni, nak buka company. Alright, lepas you plan nak buat apa? Faham? Meh, siapa nak start dulu ni? Okay, Adam. Adam? Cari staff. Alright, okay. Tapi kalau nak cari staff, sebelum cari staff tu, you nak kena tahu apa dulu? Staff macam ni, nak cari, Organisasi. kena ada apa? Carta organisasi. Carta organisasi. Alright, so you have your organisation chart. Okay, so apa yang ada dekat dalam organisation chart ni? Yang ini. Right, okay, you have your plan structured. Kan, kenalah ada your vision, betul tak? First sekali is your company's name lah. Kan, nama syarikat, am I right? Ya, nama syarikat. Okay, and then what are the vision, what are the mission, am I right? Ya, kena tahu misi you. Right, apa beza vision dengan mission? Right, it's a long term dengan short term punya achievement. Okay, so from there, baru you keluarkan you punya organisation chart. Kan, susun lah kan? Okay, you as apa? Is it you as a executive director ataupun director sahaja ke? Ataupun you nak, you know, apa nama tu, managing director? Okay, nak start daripada mana? And then bawah you ada siapa? Berapa banyak department unit yang you nak buka dekat bahagian bawah? Alright, so try to set up dulu. Okay, that's why dia kata illustration of the formal organization chart. Okay, alright. Lepas dah set up semua tu, kita nak buat apa? Yang itu yang kawan you bagi tahu tadi. Okay, untuk cari staff tu. So sebelum cari staff, kita tengok juga dia punya apa? Okay, layout of the various parts of the organization. Okay, so setiap department dekat bahagian bawah tu, apa dia punya task dia? Alright, berapa banyak nak letak? As simple as contoh, okay, you kata, alright, kita ada admin department, right, contoh you have your admin department satu, and then you have your technical department. Okay, bawah technical department, you nak pecahkan dengan apa? Okay, you nak pecah apa dekat situ? Is it you nak pecahkan kata, okay, you ada dari segi kontrak, you ada dari segi site supervision contohnya. Alright, okay, ataupun apa lagi you nak pecahkan dekat tepi tu. So dari segi kontrak, apa yang ada dekat dalam ni? Okay, contoh, mungkin you ada arkitek, mungkin you ada QS, okay, ataupun you ada engineer. Okay, arkitek you appoint dekat luar. Alright, you ada engineer, you ada QS. Sorry. Okay, that will be the basic one lah. Alright, and then QS bahagian bawah ni ada apa? Okay, izin ada senior QS, izin ada junior QS contoh. You start dengan satu-satu dulu, contoh. Alright, tak perlu ambil sampai 5-6 dulu kan sebab baru nak set up company, project pun tak dapat lagi. Okay, so from there, baru you identify and detail out you punya description, job description. Okay, so you as the managing director, apa yang you buat? Okay, turun ke bawah. You ada secretary bahagian tepi ni. Secretary ni in charge untuk apa? You ada administrative. Bawah ni mungkin akan ada general manager contohnya. Bawah sini pun you ada satu. Ataupun kita panggil project director. Alright, kita ada project director. Okay, so apa tugas-tugas dia? Sorry Okay. You need to ensure your job description is not overlap. Okay, yang ini yang penting. Alright, kita tak overlap. Okay. Make sure dari segi project director, tugas-tugas dia tak overlap dengan managing director dekat bahagian atas. Okay, make sure you punya senior QS, tugas dia tak overlap dengan junior QS dekat bahagian bawah. Alright, okay, yang itu adalah yang penting. Alright, so yang ini penting bukan kata nak mengajar you untuk jadi peniaga ke whatever ke dalam masa yang terdekat ni, tak. You need to know this particular structure because of why, at the end of the day, short term basis, next semester, you akan ada applied study. You kena faham organisation chart. The following semester, you akan ada another applied study. And yet, you kena faham juga setiap organisation chart yang ada. Right? Because kadang-kadang through my experience, bila student buat organisation chart, dia terlepas pandang benda ni. Okay? I selalu tengok organisation chart pelajar. Kadang-kadang I tanya je.
Apa beza junior dengan senior QS tu? Apa beza senior QS dengan head of QS dekat bahagian atas? Alright, okay. Tiba-tiba kadang-kadang ialah student nak menunjukkan company dia gah kan. Alright, kadang-kadang tercicir yang SR. Okay, benda-benda macam gitulah. Okay, dia title tu. Right, so patah balik. Okay, dia punya flow of organization chart tu is very important. Alright, horizontally and also vertically. Alright, yang itu yang you nak kena tengok. Alright. Okay, any questions so far? Ada apa-apa soalan tak? So far okay, Okay, so this particular slide, I'm not going to go into detail because it is actually benda yang samalah dengan yang atas, cuma yang ini daripada sumber yang berbeza, right? Okay, so in terms of the element of organizational structure, okay, so apa yang perlu kita ada, right? Nanti you synchronize sikit dengan you punya nota ya. Okay, I buka ni. Boleh nampak tak? Apa yang tak nampak tu, you buka you punya nota dalam OneDrive. Okay, so element. Okay, apa yang perlu ada apart from daripada yang atas tu, yang bawah ni, kotak-kotak ni is a bit detail lah. Okay, so you need to know how the organizational structure ni is grouped together based on the function. Okay, because sometimes there are certain company, for example, contractor. Okay, dia ada yang HQ, maknanya company base, dia ada yang on-site. Right, so it's a split organization lah dekat situ. Okay, that is why if you came across in future, kalau you tengok contractor, bila dia nak bid for the project, biasanya dia akan submit dua company profile. Satu company profile yang besar as a whole, satu lagi company profile yang spesifik kepada project tu. Okay, dia hantar dua lah dekat situ. Okay, so untuk project, dia punya organization chart dia simple. Maknanya is a task posting lah dekat situ. Right? Okay, so I just baca yang dekat dalam kotak ni. Kalau ada apa-apa soalan, chip in ya. Okay, so we have a departmentalization and also formalization. Kita ada work specialization. Ini formality lah. Yang ini in terms of the department. Okay, and then we have change of command. Okay, span of control. And also whether kita mempunyai centralization or decentralization. Okay, so these are the element. Apa yang dimasukkan dengan element kat sini? Okay, I just simplified, senang cerita lah. Okay, in one syarikat, in one organization structure, apa faktor yang you perlu ambil kira? Okay, macam I bagi tahu dekat flow atas tadi tu. Am I right? This one. Okay, dia punya task untuk managing director, apa project director, apa tugas dia, make sure tak overlap. So these are the proper words lah. Okay, we need to know department punya task. Setiap department tu ada dia punya own task. Okay, as simple as apa beza administrative unit with finance unit. Okay, kadang-kadang I came across lah, okay, organization chart yang macam itu. Dia ada admin unit, dia ada finance unit. Ada juga yang dia letak dekat situ HR unit. And then dia ada admin unit. Admin tahu administrative. Okay, admin unit. And then dia ada finance unit. So apa beza tiga tu? Kan nampak macam lebih kurang sama, am I right? You have your admin versus your finance. Okay, versus your lupa lah. Tadi saya sebut finance HR. Okay, human resource. Okay, ada yang diasingkan. Ada juga yang dia letak admin dekat atas. Okay, we have admin at the top management. And then you have your HR bahagian bawah. And then you have your finance dekat bahagian sini. Alright. Okay, so whatever department unit yang kita nak letak, you need to ensure that every department have got their own task, have got their own roles, okay, supaya benda ni tak overlap. Okay, boleh nampak supaya benda ni tak overlap. Mungkin dari segi yang ini, HR ni hanya untuk human resource part sahaja. Dia handle dari segi gaji pekerja, okay, maknanya in theory. Tapi untuk dari segi figures,
dia akan pass to the finance, contoh. Okay, admin mungkin lebih kepada clerical work. Okay, ini contoh lah. Ataupun atas ni, admin yang besar. Tapi bawah dia kita ada 2 unit, HR dengan finance. So everything to do with the administrative punya documentation, everything, HR yang akan in charge. Tapi when we talk about payment, fees, everything about money, dia akan link back with the finance department. Okay, itu pentingnya, there is one element. Second, formalization. Okay, so formalization is where yang kita ada formal structure tadi dah. Since kita ada each task ataupun each role for each unit, each unit or department. Okay, so make sure setiap tu ada dia punya procedure and rules dia. Okay, yang ini yang kita kata dalam bentuk documented just now. Okay, supaya apa? Bila berlaku apa-apa, kita boleh refer document. Okay, samalah macam project, am I right? Okay, berlaku apa-apa discrepancies, kita akan refer dekat mana? Kita refer contract. Kita refer contract document. Kita refer tender document. Right? So sama dengan company. Okay, so kalau setakat company yang simple, mungkin tak ada lagi lah dari segi documentation. Maknanya setakat pekerja you dengan adik-beradik you sahaja ke, mungkin tak ada. Tapi kalau dah expand sikit, you dah melibatkan pekerja, kena ada dia punya procedure, kena ada dia punya rules. Because of why? In case of kalau pekerja you know, cuti contohnya, 7 hari cuti, right? MIA. And then what happen? Apa yang perlu kita buat? Kalau kita kata nak terminate dia because dia 7 hari tak datang, dia akan datang balik kata apa? I sign agreement jadi pekerja you, tak ada pun nak bagi tahu kata tak boleh cuti banyak-banyak. Okay, so facts and figures. You kena ada written agreement lah, written document dekat situ. Right? Okay. Okay, and then you have your work specialization. Okay, so setiap ni, bawah HR contohnya, ada dia punya designation dia, am I right? Even bawah finance ada dia punya designation. Okay, so each of a designation, jawatan setiap jawatan tu ada dia punya tugas masing-masing. Okay, as simple as tadi, I bagi contoh senior QS, okay, and also junior QS. Alright, okay, so assistant aku sedap sikit, junior ke, okay, assistant QS. Okay, so you have your senior QS, you have your assistant QS. So apa beza dia punya job task dia? Then dia punya work scope dia berbeza dekat sini. Okay, so kena spell out. Okay, so you need to spell out benda tu. Right? Okay, and then what else? Okay, centralization and decentralization. Okay, so centralization is where, okay, contoh, you have your one company induk, okay, katalah dekat Shah Alam. Right? And then you ada another 3 company. Right? You set up 3 company dekat luar. Katakanlah satu dekat Kota Baru, okay, satu dekat JB, and satu lagi dekat Penang contohnya. Alright? Okay. Empat company ni, dia punya rules and regulation dia adalah sama. Whatever yang being adopted in Shah Alam, benda yang sama juga diguna pakai oleh KB, JB dan juga Penang. Alright, which kalau kata contoh Shah Alam adalah HQ. Every activities kena report back to your Shah Alam. Okay, boleh faham tak yang ini? Dia being controlled under one HQ. Nampak centralized. Okay, that one is a centralized. Right? Okay. Okay, what about decentralization? Okay. Decentralization ni, okay, biasanya we call it as an autonomy punya kuasa autonomy, autonomy, alright? So autonomy is where, of course kita ada cawangan dekat KB, kita ada cawangan dekat JB, kita ada cawangan dekat Penang, tapi dia ada dia punya own what you call that? Dia menjalankan aktiviti dia, okay, dengan dia punya own rules and regulation dia. Okay, Shah Alam ni dia hanya monitor sahaja. Okay, boleh nampak okay, dia hanya monitor sahaja. Tapi whatever yang dekat Kota Baru nak buat sekati dia. Okay, supaya dia naikkan company dia dekat KB. Whatever yang dekat JB buat, okay, sekati dia
Of course, monitoring dia by Shah Alam lah. Alright, tapi maknanya dia mempunyai kuasa untuk control and monitor. Okay, there is decentralization. Okay, so setiap cawangan ataupun branch tu ada dia punya kuasa dia tersendiri. Okay, so kalau you tengok decentralization, decentralized system allow level of management the opportunity to give input on big vision. Okay, because they tak control 100% by DHQ. So every company ni ada dia punya own vision to be achieved. Ada dia punya own objective untuk capai. Ada dia punya own KPI dia. Okay, so dia yang akan control staff yang dekat bahagian bawah. Okay, cuma nanti ada certain period of time, right? Nanti dia akan buat reporting lah dekat Shah Alam. Company dia macam mana. That's it. Okay, dia berbeza lah dengan centralized ni. Centralized ni kita panggil apa? Okay, dia lebih kepada konservatif, corporate. Okay, maknanya apa yang Shah Alam buat, yang ni kena buat. Semua sama. Okay, that is centralized. Okay. Boleh nampak beza dia? Ya? Boleh Okay. Right. Okay, so sorry tak ni kan. Okay, so types of organization structure. Okay. So kalau kita tengok dia more or less macam ni kita nak cakap when we talk about classification, when we talk about features, we talk about component element, we talk about functional, right? Sebenarnya dia lebih kurang sama je. It works in a silo macam gitu, alright? Cumanya dari segi spesifik tu kita pecahkan sikit. Okay, so nanti I akan concludekan supaya you tak pening. Aku nanti kan macam lebih kurang sama je classification dengan elemen. Okay, takut you confused. Okay, so kita go through dulu, nanti I akan conclude. Right? Okay, look at functional. Okay, okay. Okay, so yang ini type. Type is jenis. Yang atas tadi informal dengan formal, dia is apa? Classification. Okay, classification adalah division dia lah, alright, component dia, alright. Okay, so yang ini tadi kita ada informal, okay, versus formal. Okay, boleh nampak classification, dia punya kategori dia. Kita ada kategori of informal, kategori of formal. So dalam kategori informal atau dalam kategori formal, dia ada jenis-jenis dia. Okay, which is we call it as a types of organization structure. Okay. So look at this. In terms of type, kita ada 3. Okay. The first one is functional structure. Okay, so this is the first one. Second one is by divisional. And the third one is we call it as a matrix. Okay, so yang ini it is basically, theoretically, dia lebih kepada formal punya classification. And formal tadi kita ada organization structure yang ni documented, am I right? Okay, so apa jenis-jenis dia? Okay, so 3 ni. Okay, so the first one, tengok dia punya functional structure. Okay, when we talk about functional structure, it is set up so that each portion of the organization group according to its purpose. Okay. Okay, purpose tu maknanya lebih kepada dia punya fungsi lah. Okay, lebih kepada fungsi dia. Alright. Okay, so functional skills and types of work are grouped together. Right. And is commonly used in your construction industry. Okay, so advantage dia, personnel group together, individuals can learn from each other, hence job training being simplified and become more effective. Okay, conclusion untuk functional. Sebelum I masuk conclusion functional ni, you boleh faham tak I explain classification tadi? Is it okay? Aida Liana? Ada Aida Liana?
Aida Liana ada? Tak ada? Ada. Tak dengar suara Aida? Okay. You okay tak untuk classification ni? Tak dengar Aida? Masuk dalam chat box. Okay ke tak? Okay, alright. Okay, Alif Haikal? Is it okay, Alif Haikal? Okay, madam. Okay, alright. Okay. Classification terbagi kepada dua, informal and formal. Okay, and basically dekat dalam formal kita ada a few jenis. Okay, a few formal punya organisation structure. Okay, so the first formal organisation structure is we call it as a functional structure. Functional is where kita susun you punya organisation chart according to dia punya fungsi, dia punya purpose dia. Okay, contoh, okay, that's why kata common in construction. What happen kalau you tengok okay, we have finance. Okay, kita ada finance dekat sini. Okay, kita ada marketing. We have HR. Kita ada admin. Ini contoh saya bagi tahu tadi lah, admin, HR, finance, okay, and etc. Okay, so what happen? Okay, kalau you tengok finance, dia punya function ataupun expertise dia lebih kepada yang melibatkan finance lah, keuangan. Okay, marketing lebih kepada untuk buat promotion. Okay, HR lebih kepada how to deal with the staff. Okay, admin lebih kepada document purposes. Okay, untuk submit claim ke, okay, ataupun apa kita panggil tu, untuk buat purchasing ke, alright. So yang itu semua admin punya kerja. HR dia lebih kepada uruskan staff. Staff keluar masuk, gaji staff macam mana, bila staff tu start masuk kerja, alright. Kenaikan pangkat dia macam mana, bonus dia macam mana, semua tu HR. Okay, dia punya interview untuk apa kita panggil tu, performance, semua tu HR yang terlibat. Admin dia lebih kepada kerja-kerja, skop kerja tu, project contohnya, right? Okay. Marketing dia lebih kepada macam mana kita nak attract people supaya beli you punya produk. Contoh, you jual, you ada project housing as a developer, okay? So macam mana you nak buat advertisement tu? Is it you nak kena buat mock-up model, ataupun you nak buat flyers ke, you nak masuk dekat dalam internet ke, you nak upah, people ataupun ada marketing punya staff bahagian bawah ni yang akan keluar, promotekan you punya housing project, alright, that will be the marketing. Finance adalah lebih yang melibatkan kepada accountant punya scope of work. Okay, yang melibatkan duit lah. Okay, so kalau contoh, ada yang melibatkan claim, okay, untuk kerja, hantar ke finance. Ada yang melibatkan untuk gaji, untuk bonus ke apa ke, hantar ke finance, contoh. Okay, kalau melibatkan duit untuk advertising, promotion, am I right? Nak promote, nak market dia punya produk, ada melibatkan money kat sini, okay, dia link back dengan finance. Right? So itu adalah based on scope function dia, scope of work dia. Right? So apa dia punya advantage dia dekat sini? Saya besarkan sikit. Okay, tulisannya kecil sangat. Right? Okay. So advantage, bila you dekat dalam scope yang mana expert tu adalah similar. Okay, contoh you adalah QS, you masuk dalam unit contract. So maknanya banyak QS je dekat situ unit contract tu. Okay, you ada senior QS 5 orang, you ada assistant QS sampai 10 orang contohnya. Right? Okay, so the good thing, okay, you boleh gain the experience. Okay, share lah experience yang ada. Alright, and then kita ada specialist staff, of course. Alright, you tak tahu you punya scope of work, you boleh refer dekat you punya partner, counterpart. Because of why? Background yang sama, scope of work yang sama, fungsi yang sama. Okay, and then what happen in terms of this standardization? Okay, so any documentation, any task related dengan you punya team, alright, kita akan ada standardization. Lebih kurang sama je. Okay, tak ada yang shock sendirilah dalam kes ni. Because of why? Okay, bila kita melibatkan orang yang sama, background yang sama, QS dalam unit QS. Alright. Okay, so bila nak handle project tu, dia punya method itu lebih kurang sama. Right?
Okay, and then we have a greater communication because we share the same knowledge. Okay, so macam you all lah duduk dalam kelas, am I right? Okay, duduk dalam kelas yang sama, right? And then banyak benda you boleh cakap. Okay, lepas tu next semester kita minta buat applied study, join the whole batch. Okay, kadang-kadang ada yang you tak pernah jumpa, am I right? Okay, sekarang ni you masuk dekat dalam 4C. Okay, and then nanti what happen? Bila masuk applied, akan ada pelajar daripada 5A, 5B, 5C, 5D contoh. Alright, sampai 5H. Alright, contoh. Okay, so you akan bercampur-campur dengan orang yang tak kenal. Okay, so at the first place, untuk adapt change tu, dia ambil masa sikit lah. Right, because background yang berbeza, kita mungkin akan susah untuk suit in lah pada awal-awalnya. Right, okay, so this is the good thing about functional structure. Okay, and then in terms of the economies of scale and also efficiencies. Okay, economic of scale. Okay, dari segi you punya management wise. Okay, lebih kurang setara. Right, kalau kata nak naik tinggi lebih pun, kita panggil apa, contoh kalau macam kenaikan pangkat atau kenaikan gaji. Okay, performance wise tu, memanglah akan ada orang yang tinggi sikit, mungkin ada yang rendah sikit. Tapi dia punya average tu lebih kurang sama. Ya, tapi kalau kata you join dengan background yang berbeza, of course nanti you know dari segi performance dia akan jadi berbeza lah because scope dia berlainan. Alright? Okay, but then of course everything yang ada pro, dia akan ada cons dia jugalah. So what are the contradiction dia? Okay, so lack of variety and job enrichment. Okay, maknanya scope you setakat tu je. Tak berapa nak berkembang sangat lah. Okay, you tak boleh nak gain other people's punya experience. Alright? Okay, that's why dia kata limits flair and ingenuity and also greater bureaucracy. Okay, form filings and also dari segi requirement punya compromisation tu dia agak susah sikit. Okay, pendek kata dari segi disadvantage ni. Number one, right? In terms of scope of work is limited. Okay, tertakluk kepada scope yang itu sahaja. Right, kita tak expand. Okay, and then dari segi birokrasi pun what happen? Okay, kadang-kadang bila kita berada pada level yang sama, bila ada seorang tu keluar sikit out of the box, okay, then things will be different. Okay, there is norms lah, there is kita punya culture. Okay, benda akan jadi berbeza. Right, and then dari segi birokrasi pun sama. Okay, mungkin akan ada, you know, rigidity lah terlalu banyak. You nak buat benda yang simple, nanti orang lain kata apa? Tak, sebenarnya skop kita kena buat sekian. Okay, that will be yang akan berlaku lah. Okay, kalau kata tiba-tiba you rasa you nak meriah terlebih, you nak bagi idea, right? You nak bagi how to build the project dengan efficiently. Ya, tapi nanti ada je yang lain macam yang akan pull you back. Right? That is the disadvantage dia. Okay? Alright. Ada apa-apa soalan tak? Any questions so far? For now tak ada, madam. Right. Okay. Kalau ada yang tak faham, inform Okay. Boleh, madam. Alright. In terms of divisional. Okay, dari segi divisionnya, McDonald pula contohnya ya. Okay, slide ini dibuat adalah sebelum kes-kes Israel versus Palestine. Okay, right. So itulah hasilnya, ada McDonald kat situ. Terus kita senang nak bercerita sikit lah berkenaan dengan division. Okay, alright. So what is division? Okay. Where operation are grouped based on division ataupun separate products category. Okay, so dia berbeza yang dekat atas sana. Dekat atas sana, in terms of functional, dia lebih kepada fungsi setiap jawatan. Okay, tapi kalau untuk division, alright, okay, dia lebih kepada apa? Lebih kepada product category. Alright. Okay, separate function such as production, HR, finance can be seen under each division to support each product line. Okay, more suitable for companies who operate several products categories in geographically dispersed market. Ingat lagi contoh I bagi tadi yang kita ada decentralized dengan centralized.
Okay, so in terms of division, okay, macam tadi scope of work, okay, satu finance, right, satu HR, katalah satu technical team, alright, satu lagi admin contoh. Okay, so dia lebih kepada fungsi. Tapi in terms of division, okay, dipecahkan macam ni. Dalam satu division yang besar, mungkin akan ada benda ni. Dalam satu division yang lain, akan ada benda ni juga. Okay. Alright, so to be specific, more or less ya, dia punya dari segi operation wise, dia lebih kurang macam decentralized. Okay, dia lebih kurang macam decentralized punya konsep. Okay, setiap dia punya own division tu ada dia punya own management dia. Right, so kalau kita tengok contoh McDonald ni tak nampak sangat lebih. Katalah dari segi cawangan lah. Alright, macam saya bagi tahu tadi lah decentralized tu. Alright, contoh kalau kata McDonald section 3. Okay, dia run dia punya own business. Tapi McDonald dekat section 26 ya, Highcom. Kita ada satu McDonald kat situ kan. Okay, McDonald 26 Highcom. Dia ada dia punya own operation dia juga. Okay. Boleh faham tak yang ini? Yang ini I think is quite easy kot kalau nak tengok. Okay, dia konsep dia decentralized punya konsep. Okay, so walaupun dia menjual benda yang sama, McDonald, am I right? Is a McDonald. Tapi setiap cawangan dia tu, dia ada dia punya own operation management dia. Okay, dia ada dia punya own finance, dia ada dia punya own operation, dia ada dia punya own HR. Okay, itu yang kita masukkan in division. Is it clear? Bolehkah? Irdina, okay? Okay, madam. Okay, alright. Itu maksud dia lah. Okay, that's why kalau tengok inefficiencies of one division does not affect other division. Okay, so contoh tadi I bagi section 3 dengan section 26. Alright, so kalau kata section 3, alright, management dia tak berapa nak bagus, service slow ke whatever. Dia tak effect pun dekat McDonald section 26. Okay, itu dia punya good thing lah. Okay, mempunyai divisional punya konsep. Right? Okay, tapi what happen? Okay, yang ini I kata tadi dia autonomy tadi. Alright? Okay, we have a decentralized just now. Okay, dia autonomy. Satu company ada dia punya own kuasa. Right? Satu lagi company, branch yang lain ada dia punya own kuasa. Right? Tapi apa kita punya disadvantage dekat sini? Okay. Kalau kata kita leave it, setiap kita punya cawangan tu ada dia punya own management dia. Right? Kita hanya monitor. Then as a HQ, kita punya kuasa tu dah berkurang. Okay, that will be dia punya disadvantage lah. Because kita hanya ada monitoring je. So in case of kalau katalah HQ, okay, katalah HQ dekat KL McDonald. In case ada benda yang kita rasa tak berkenan dengan McDonald section 3 buat, kita tak ada control benda tu. Okay, kita tak ada control. Right? So dia ada pro and cons lah dekat sini. Right? Kat sini bagusnya dia create competitiveness. Section 3 ni buat something yang semua orang suka datang dekat sini. Tiba-tiba section 26 tu tak boleh jadi ni, kita kena jadi more innovative. Dia pun naik lagi dia punya ni. Okay, so that is a good thing. Tapi dari segi kuasa untuk HQ dia berkurang kan. Okay, because kita dah leave it to, okay, kita dah leave it to autonomy. Okay, that is divisional. Right, berbeza dengan functional tadi. Okay, so functional kita pecahkan lebih kepada fungsi kerja. Right, okay, matrix is a hybrid. It's a combination of divisional and functional structure. Right, kita combinekan dia. Okay, it's a combination of both. Okay, so what happened? Allow the benefit of functional and also divisional structure to exist under one organization. Okay, so dia akan ada more than one line of reporting managers. Akan ada banyak lah. Okay, dia akan ada banyak. Okay, so it means that employees of the organization have more than one boss. Okay, dia ada banyak dekat situ. Right, dia ada banyak boss kat situ. So apa contoh dekat sini? Okay, kalau tengok ya,
It breaks the monotony and give flexibility to the organization, solve problem in more efficient way, right? Okay, so bila kita mempunyai hybrid, kita combine. Okay, dekat dalam satu unit, okay, kita ada functional punya structure, tapi pada masa yang sama kita create dia under one division. Okay? Yeah. Boleh nampak tak yang carta belah kanan? Nampak, Madam. Okay. The simplest one yang I boleh bagi contoh dekat you adalah production kilang. Okay. Production. Okay, yang dekat kilang lah, dekat manufacturing. Okay, what happen dengan kilang dekat production? Right, kalau you tengok. Okay, kita ada one top management. Alright, okay, so this is one top management. Okay, so under one top management, kita pecahkan according to function. Okay, so ini function Okay, functional basis. Kita ada manufacturing section, kita ada sales section, kita ada finance punya section, kita ada human resource punya section. So bawah ni, kita punya unit lah. Okay, but then what happen, under manufacturing punya function ni, kita ada ramai manager. Okay, kita ada banyak manager. Yang ini manager untuk production A, yang ini manager untuk production B, yang ini manager untuk production C, contoh. Right? Okay, kita ada banyak. Katalah ada 3 manager. So setiap manager ni, dia ada dia punya own staff. Dan pada masa yang sama, staff dia pun akan buat kerja based on function. Okay, kita bagi contoh. Operator kilang. Production apa yang senang? Contoh kata aircon. Kan kita ada Panasonic. Right? Ini kita cuba imagine lah. Alright, kita cuba imagine. Okay? What happened? Katalah there's one operator. Okay? So kita ada one operator. One operator ni, dia ada dia punya supervisor. Okay? Dia ada supervisor yang akan supervise dia. Okay? Katalah dia pasang aircon. Dia pasang aircon. Okay? Dia pasang aircon. Okay? Dia cantum-cantum kat aircon. Okay? So dia ada one supervisor yang akan supervise dia. Tapi pada masa yang sama, dekat bahagian atas, dia ada dia punya manufacturing manager. Right? So manufacturing manager ni seorang. Tapi bawah dia ada banyak supervisor. Yeah. Kan nanti supervisor ni bagi arahan kat dia, supervisor ni bagi arahan dekat dia. Alright? So it's a multitasking lah lebih kurang. Yeah. Dia buat kerja untuk satu, tapi nanti supervisor ni mungkin akan ada satu ataupun dua yang akan supervise. Okay, tapi manager yang bahagian atas ni seorang je. Right, okay, so dia lebih kepada apa? Okay, pasang aircon is more kepada function. Tapi dia pecahkan kepada beberapa division. Right, okay, dia pecahkan kepada beberapa division. Okay, so contoh dekat dalam gambar ni. You have your top management. Dekat bawah top management, you ada manufacturing manager. Okay, so bawah manufacturing manager, you ada a few unit. Yang ini unit pasang aircon, yang ini unit cuci aircon, yang ini unit untuk contoh dismantle aircon yang rejected contoh. Right? Okay. Apa Manufacturing dia adalah dari segi function untuk pasang, okay, untuk install, untuk dismantle aircon. Tapi bawah dia kita pecahkan kepada beberapa division. Okay, this is the combination. Okay, contoh construction. Kalau tak nampak kilang lah. Ada juga construction yang kita buat hybrid whereby contoh okay, kita ada director, right? And then you have your secretary. Bawah ni katalah you ada admin. Dan bawah admin sebelah sini you ada technical. Okay, technical unit technical. Right? Okay. Bawah technical. Okay, yang ini lebih kepada function kan? Nampak? This is function. Satu lebih kepada administrative work. Satu lagi lebih kepada technical work. So bawah technical, kita ada yang HQ base. Kita ada yang on-site. Okay. HQ,
Yang ini lebih kepada division. Okay. Boleh nampak? Because of why? Bawah HQ ada contoh. Kita ada QS. Bawah HQ kita ada, still ada kita punya engineer. Okay, dekat bawah HQ, kita still ada kita punya katalah technician contoh. Right? Technician. Tapi yang dekat on-site pun, kita ada kita punya QS juga. Kita ada kita punya project manager. On-site, kita ada juga site engineer. Okay. Boleh nampak tak perbezaan? Bila dekat site, dia ada site QS, dia ada site engineer, dia ada project manager. So orang-orang ni kebanyakannya semua bekerja dekat site. Okay, sebab yang itu dia under on-site punya team. Tapi yang untuk HQ, kebanyakannya semua kerja dekat company. Okay, so these are the orang yang bekerja dekat company. Still ada QS. Okay, that's why kalau you tengok, kalau you pergi site, okay, you akan jumpa site QS pada masa yang sama. Kadang-kadang ada je HQ punya QS turun. Okay, dia akan tengok. Right? Okay. So, yang ini adalah, yang atas ni adalah division. Yang bahagian bawah ni bila dia pecahkan, dia lebih kepada apa? Function. Okay. So, yang atas ni pun function. Okay. Boleh faham? Boleh, Madam. Boleh. Kalau I minta you all explain balik lepas ni boleh Ya, sebab petang-petang ni kan, bulan puasa ni, I kena consider jugalah, takut you all dah lemau je sekarang. Okay, so advantage and disadvantage, bila kita mempunyai hybrid, okay, of course kebanyakannya adalah advantage lah. Because of why? Okay, so apart from we are working in a silo, macam functional tadi, ataupun we are too competitive, macam divisional, kita ada balance, right? So collaboration between different department. Okay, kita balance lah. QS, dia ada link dengan engineer, dia ada link dengan technician. Sama juga dengan on-site punya unit. Alright? Okay, so automatically we are going to improve our communication skills and kita boleh develop a new skills. Ya, tak adalah QS je. At least you boleh tahu technician buat apa. You boleh tahu engineer buat apa. Right? Okay, those are the things yang kita belajar lah. Okay, apart from it, kalau you tengok dari segi disadvantage, okay, bila dah terlalu banyak sangat combination of functional and divisional, okay, kadang-kadang dia punya roles tu tak berapa nak clear. Saya rasa kontrak ni QS yang buat, tapi kenapa projek ni engineer yang buat? Okay, itu contoh. Okay, dia jadi a bit confusing dekat situ. Alright, so it's not clearly 100% defined lah. Okay, walaupun mungkin dekat dalam job scope, bila sign tu surat tawaran tu, dia dah ada job scope, apa yang perlu you buat. Okay, what are the do's, what are the don'ts yang ada lah. Okay, and termaktub sekali dekat dalam staff punya yang you sign lah, ikrar janji you as a staff ke apa benda. Right? However, right, dia still ada unclear punya definition. Okay, because kadang-kadang rasa macam overlap dengan kerja orang lain. Right, that's why dia kata team roles tu may not be clearly defined. Okay, rasa macam yang ini I yang kena buat, tapi kenapa orang tu yang boleh buat? Okay, lebih kurang macam itulah dia punya question mark dia. Okay, so nampak macam overlap task. Bila berlaku overlap task, sometimes kita akan lead to work overload. Okay, kerja orang engineer pun kita yang boleh buat, kerja ni pun kita boleh buat. Lama-lama bila nak pass kerja, pass semua benda kita boleh buat. Alright, itu akan jadi disadvantage lah. Okay, so bila disadvantage, a lot of multitasking, kita panggil multitasking lah. Bila terlalu banyak sangat multitasking, what happen? Dia akan drop you punya performance. You tak ada yang specific on the expertise tu. Okay, so automatically dia akan affect di staff punya performance. Okay, nak buat apa sebenarnya? Semua kerja pun boleh buat. Okay, kan technician punya kerja pun you buat, right? Engineer punya kerja pun you buat. Okay, that is it. The contradict dia lah, okay, of having your hybrid, right? Okay. So far, any question? Ada apa-apa soalan? Darwish, okay? Okay, madam. Sorry? Okay, madam. Hello. Okay. Okay.
Alright, 3:30. I macam tunggu juga, you all macam tak nak minta break je. Tak nak break ke? Nak break ke tak nak break ni? Haris nak. Okay, alright, kita break sekejap. Okay, it's already 3:30. I just nak masuk sampai sini je. The evolution of the manager sahaja. Right, okay, sampai sini. Okay. Boleh Okay, kita be back at 10 minutes, boleh? Boleh, madam. Ada madam. Break sekejap dalam 10 minit.
Okay, you are back. Semua orang ada? Ada, Madam. Okay, alright. Kita continue sikit je lagi. Alright. Okay, so previously kita dah tengok on the organisation part. Okay, apa yang dimasukkan dengan organisation, what are the classification, and then dia punya types of structure, right? Types of the organisation structure. Okay, so now kita proceed with the management. Okay, what is management? Kalau organisation just now is a company, right? But then when we talk about management, it's all the process, it's all the activity, the acts, alright? So kalau kita tengok according to American Management Association, right? It is the act of getting things done. Okay, company tu adalah satu syarikat, tapi activity dalam company is the management. Okay, so how you're going to manage your company so that we can achieve dia punya vision and mission, right? And of course, okay, ini syarat dia lah. Okay, number one, okay, act of getting things done, okay, to achieve your punya vision or mission. But then what happen? Having them do it willingly. Okay, ini payah sikit lah sebenarnya, am I right? Theoretically, yes, to do it willingly, right? But then in terms of kita punya practice, in terms of the culture, okay, some of it involved dengan organisation, masuk bekerja bukan atas niat, you know, apa kita panggil tu? Willing is what in Malay? Allah. Sukarela. Apa nama? Sukarela. Yes, dengan sukarela, right? Okay, so bukan masuk dengan sukarela. Ada juga certain norms kita yang contohnya is a turun-temurun by generation. Okay, mak ayah dah set up company, very well established company, and then dia minta anak dia take over. Tapi anak tak minat ni. Okay, anak tak minat. Alright. Okay, so nak tak nak, dia kenalah. Okay, so it's a partially willingly. Alright, so okay, by theoretically kalau ikutkan betul lah. Okay, you nak bekerja, you apply for that particular job. You nak set up company, alright, you teringin nak berniaga, you set up you punya own company. So it should be willing lah. You memang nak lah benda tu. Yeah, tapi itulah sometimes when we talk about the nature yang berlaku dekat luar tu kan, kadang-kadang benda tu boleh jadi berbeza. Okay, so samalah macam konsep supply and demand. Am I right? Okay, so when we talk about what is demand, ability and willingness. Am I right? Ability and willingness to buy something. Ya, tapi itulah you ada kemampuan dengan syarat you willing untuk membeli benda tu. Tapi ada je yang macam ada kemampuan tapi macam tak berapa nak ikhlas, am I right? Macam jauh je ikhlas sebab apa? Kakak dia paksa beli. Belilah. Okay, so it's a partially willingness, right? Okay, saya patah balik. Management is an act, is the process, is the activities within the organisation. Right, that is management. Okay, so apa yang terlibat dengan management? Improper, bukan improper ya, in a proper way, management should involve. Okay, ini dia ada dia punya own process lah. Start from planning. Okay, so we have your planning, and then organizing. We start off untuk staffing, alright, leading or directing, controlling and organization. Ya, panjang sangat kan dia punya ni. Okay, so what is management? It is an act, it is a process, it is an activities, alright, okay, that we are going to be done, okay, ataupun was done, alright, within the organisation, okay, and we have it, ataupun we do it willingly. Okay, and the management process normally start from planning, okay, until we achieve our goal. Okay, itu ayat pendek dia lah. Okay, so start from planning. So apa benda? Try to imagine you nak set up you punya company. You dah set up your company. So lepas set up company, you dah pergi SSM. Okay, dah dapat dekat situ. Contoh yang kita panggil. Katakanlah Sabrina. Okay. Sub-enterprise contohnya. Right? Okay, sub-enterprise.
Okay. Okay, and then after that, apa nak buat? Okay, itu yang you start plan. Okay, you dah ada company, you ada you untuk as a leader dekat situ. Okay, and then what happen? Okay, siapa yang nak, contoh nak jual kek, right? Okay, siapa yang nak buat kek tu? Okay, siapa yang nak pergi beli barang? Siapa yang nak uruskan? Okay, kalau kata at the early stage, mungkin you seorang. Okay, mungkin you seorang, tapi bila dah banyak, kan? Okay, you akan involve dengan siapa? Dengan orang lain. As simple as mungkin you upah adik you. Ya, boleh tak tolong? Okay, bahagian cuci-cuci pinggan, all those loyang ke, you punya mixture ke whatever ke, you upah adik you. Itu adalah, kita panggil tu informal punya staff lah. Okay, tapi contoh, right? Kita upah dia. Okay, buat benda-benda tu. Okay, so maknanya we start to organize things. Right, kita start to organize. Okay, and you are talking about the staffing jika perlu. Okay, so bila dah ada staff, okay, automatically kita akan start ada kita punya direction dia. Okay, you buat yang ini. Okay, you pula buat yang ini. You pula task you adalah yang ini. That is leading or directing and also controlling. Okay, boleh nampak dia punya proses tu. Okay, and then so that apa? At the end of the day, you want to accomplish you punya goal. Apa goal you? Apart from dapat profit, you make sure pesanan daripada orang yang membeli tu, you boleh achieve lah, am I right? Okay, so kalau kata dalam satu hari, you dapat 100 klien, nak kena hantar kek. So make sure dalam hari tu, you kena hantar kek dekat klien. Hantar satu, apa lagi? Itu pentingnya directing and controlling ni. Make sure within time. Okay, make sure within time, within the quality, within the cost. Patah balik TQC tu. Ya, dah janji nak COD pukul 5 hingga ke pukul 7, make sure within that particular time. Okay, dah janji kata okay, harga kek ni dalam RM50 termasuk delivery charge RM55. So make sure dia punya costing pun adalah RM55. Right? Okay, itu adalah goal. Okay, bukan setakat dapat profit sahaja. Clients punya satisfaction. Okay, networking. Right, itu yang penting. Yeah, that is the management process. Right? Okay, the evolution. Ada siapa-siapa teringat something bila tengok gambar ni? Ada? Pernah tengok tak gambar yang on the left side tu? Benar. Ha, Benar. dia reflection of apa ni? Tak pernah. Okay? It's just a reflection. Bukannya gambar yang betul Reflection dia as if macam teori Darwin. Pernah dengar teori Darwin? Benar. Darwin punya teori. Pernah? Okay. Darwin kata apa? Memaki the apes, am I right? Okay. Right. So that's why I kata it's just a reflection. Bukannya teori Darwin dengan management Okay. Look at dia punya structure dia. Right. I am talking about dia punya structure dia. Okay. So start daripada apes. Kalau hitungnya apes tu, dia bentuk, nama pun apes kan beruk, am I right? Macam tu lah the first thing. Kan terbongkok-bongkok, am I right? Kan? Alright. Terbongkok-bongkok, masih nak merangkak. Okay, and then what happened? And then kita ada topang. Kita panggil topang lah kan, tongkat. Okay, kita start bergerak sikit. Okay, and then kita dah boleh berdiri dengan stabil. Alright. Okay, and then what else? Okay, then kita dah move on to the next evolution. Bila dah berdiri dengan stabil, kita boleh berjalan dengan elok. Bila boleh berjalan dengan elok, automatically kita ada improvement. Am I right? Kita boleh bergerak dengan lebih jauh, kita dah ada improvement, kita boleh improve kita punya self. This is the evolution. Okay? Right? Okay, this is the evolution. So what we think of the evolution? Okay, kalau you tengok sejarah dulu, kita start dengan orang Tasadi tu kan? Tu kan semua orang belajar sejarah kan? Saya tak ingat macam mana AJ Tasadi. Is it Tasadi? Tasadi. Orang Gur. Kan kita panggil orang Gur. Ingat lagi sejarah? Tingkatan berapa tu? You belajar orang Tasadi ni. Tingkatan 4. Okay.
Nanti kan you fikir, madam ni yang last semester punya subjek pun dah tak ingat lagi-lagi lah nak tanya sejarah tingkatan 4 Okay, the evolution. Look at the evolution. We start off with the caveman, okay, zaman Paleolithic, zaman Mesolithic, zaman Neolithic, right? That is the evolution. What happened dengan the management part? Okay, kalau you tengok zaman dulu, in terms of the management, dia adalah skop yang kecil. Duduk dalam gua, management dia hanya tertumpu kepada husband, wife and kids. Am I right? And dia lebih kepada survival of life. Okay, so that is how dia punya management part dia. Dia punya proses tu hanya untuk survive dia punya family sahaja. Okay, that is the old days. And what happened? Okay, bila dia pergi cari makan, pergi pergi sungai, pergi bertani ke whatever, right? Rupa-rupanya terserempak dengan orang lain. Okay, so meet with other people, wujud lagi orang yang lain sebenarnya. Okay, so dah expand. Bila wujud je orang lain, what happened? Dia ada transaction, networking ada dekat situ. Right? And somehow kita boleh ada knowledge transfer. So bila ada knowledge transfer, dia akan jadi berkembang. Okay, yang seorang ni, kita dah start dengan sistem barter. Dah dengarkan sistem barter? Dah dengar? Pernah. So, system barter is trading of goods. Am I right? Okay, so zaman dulu trading of goods. What happened? Okay, I tangkap ikan. You all sayur, tanam sayur. Okay, kita tukar. Okay, I ambil sikit sayur, you ambil sikit ikan. So, kita dapat mutual consent, kita ada variety of food. Right? Okay, so what happened? Skills. And then evolution, bertambah lagi. From a trade system, kita wujudkan nilai mata wang, which kita menggunakan pitih kan sebut dia. Okay, pitih. Kan logo BSN tu kan, BSN Bank tu, dia is pitih. Okay, so kita menggunakan logam. Then daripada logam, evolution, management of trading. Okay, so apart from dalam kawasan tu, dia dah berkembang kepada benda lain. Okay, sampai satu tahap, kita dah ada trading satu dunia. Okay, so does we apply the management? Yes. Setiap aktiviti yang kita lakukan for the survival at the first place, sampailah kita nak expand kita punya barang ataupun business, kita akan apply management. Okay, and what is management zaman sekarang? Right, look at zaman. Okay, the function of the management is to think of ways to improve efficiency. Okay, kalau you tengok zaman dulu kita masih mengangkat kan the evolution tu. Okay, yang itu dia lebih kepada you punya security. The management tu is in a forms of survival. Okay, but then bila kita dah ada evolution, alright, networking dah makin bertambah. Itu yang kita start to improve efficiency. In what sense? When we talk about efficiency ni, dari segi management untuk dalaman is very good. Okay, we are talking about, okay, kita panggil in-house Okay, we are talking about in-house management. Management dalam company. Alright, it's a proper management. Kita ada combination of formal and also combination of division contohnya. Ataupun kalau mungkin you scale yang kecil, you mungkin akan ada functional punya structure sahaja. Okay, two, kita expandkan lagi. Sometimes kita akan ada benda yang we call it as a outsource. Apart from kita rely dengan staff kita yang dekat dalam company sahaja, kita akan start ambil company yang lain. Join together dengan kita. Okay, so simple example. Katakanlah developer. I bagi contoh developer with an assumption semua orang tahu developer. Right? Okay, so developer. If you look at developer, dari segi dia punya organization chart dia ada banyak division. Am I right? Dia ada banyak function. Banyak division, banyak function. Alright? Okay, so what happened dari segi function contoh, right? Dia ada banyak dekat sini. Okay, but then bila dia nak buat sesuatu project, okay, dia nak buat sesuatu project, katalah dia nak buat housing scheme. Okay, housing project 1 contohnya. So what happened dari segi design, dia tak rely on the architect yang ada dekat dalam dia punya syarikat. Architect dalam syarikat is in-house, tapi dia appoint consultant luar. Okay, so they appoint architect daripada luar. Architect syarikat luar ni adalah we call it as a outsource.
working together. Alright, so dia punya management tu dah besar dekat situ. Okay, because of why? They are trying to improve the efficiency. Okay, because satu developer at one time, dia mungkin tak terlibat dengan satu projek sahaja. Dia mungkin terlibat dengan projek yang banyak. So, bila projek banyak, rely on architect in-house, okay, sometimes dia punya capability tu, orang kata apa, kerja terlalu banyak, tak menang tangan. Right? Okay, that is why dia menggunakan outsource. Okay, so the good thing about outsource is, bila kita outsource, risk tu kita boleh transfer. Okay, but of course dari segi kontradik dia adalah kita kena keluarkan duit lebih lah because kita hire another consultants. Right, so dia ada pro and cons dekat situ. Okay, so when we talk about management, management is those act ataupun those activities yang kita sentiasa buat untuk achieve kita punya goals. And one of our goals adalah to improve efficiency. Improve efficiency in terms of staff, improve efficiencies in terms of product ataupun service yang you jual. Okay. And of course, improve efficiency in terms of networking. Okay. Hubungan baik dengan klien, okay. Hubungan baik dengan consultants, okay. Hubungan baik dengan kontraktor yang lain, okay. Alright, that is what we call it as a efficiency. Dia bukannya efficiency dekat dalam company sahaja. Alright. Okay, dia relate to others. Alright. Okay. So these are the key features lah when we talk about management just now. The act tu, apa yang dimaksudkan dengan act. Okay, so exist within the organization. There is an in-house punya activities, alright, to achieve dia punya objective. Okay, so company's objective, task objective. You bid for one project, objective apa? To complete that particular project within your TQC. Pada masa yang sama, long term, you akan achieve you punya company's goal, making profit. Okay, boleh Yeah, that is why dia kata dekat sini relate with efficiency and effectiveness. Yeah, so yang inilah your TQC just now. Okay, kena very effective lah to achieve you punya efficiency. Nak benda yang bagus, kena ada effectiveness dia. Dia punya flow tu kena ada. Right? Okay, and then take place at the different levels within the organization. Okay, so yang ini yang I bagi contoh tadi. You have your architect, you have your engineer. Alright, so management involved in all level of your organization structure. Okay, walaupun you kata, madam, atas tu managing director, itulah management, no. Okay, so we have top management, right up to the bottom management. As simple as cleaner. You nampak cleaner, tugas dia apa? Apa cleaner? Tugas dia. Come. Apa? Shazlin. Ada Shazlin? Shazlin ada? Ada, madam. Okay. Alright. So, apa tugas cleaner? Bagi satu contoh. Oh, tak dengar Shazlin. Anyone? Cepat. Apa tugas cleaner ni? Clean the Clean the building. Clean the building. Contoh aktiviti yang dibuat, clean the building. Macam sapu. Sampah, Mm. kan, lap tingkap, everything. Okay, buang habuk dekat atas. Alright. Okay, yang itu adalah contoh on the bottom management. Alright. Okay, nampak simple ya, tapi dia orang yang antara orang yang penting. Semua orang penting dekat dalam organisation. Okay, so what happen dengan dia punya management wise? Dia pun kena tahu juga, am I right? Planning, ingat tadi kan? Planning, controlling, directing, everything. So dia kena start plan. Okay, I masuk kerja, kawasan mana yang I nak sapu sampah dulu? I masuk kerja, nak sapu sampah dulu ke? Nak kena cuci tingkap dulu ke? Alright, those are the things yang dia kena fikir. Okay, so kalau kata contoh kita punya faculty. Faculty kita dari segi cleaner. Alright, what happen, dia dah pecahkan siap-siap. Ada kakak ataupun makcik cleaner yang in charge untuk block A. Ada yang in charge untuk block B. Ada yang in charge untuk block C. Okay, so there is coordination. Okay, because dia tak nak lah fakulti besar, am I right? Jenuh nak menyapu kan.
You all kalau kata suruh sapu satu kelas pun belum tentu boleh sapu hari-hari. Am I right? Lagilah pula. Okay, dia kena sapu hari-hari. There is a job task. Right? Okay, lepas ni masuk. Kalau jumpa kakak cleaner tengah sapu sampah tu kan, tegur. Bagi salam dekat dia. Right? Bagi salam. Okay, nak lalu tu dia tengah sapu sampah tu cakap, depan lalu ya. Right? Kita biasa buat macam itu. Okay, dia pun senang buat kerja dia. Okay, kita pun senang tengok fakulti kita bersih. Alright, okay, so every management from top to bottom ada dia punya own task. Semua orang penting. That's why kata take place at different level. Okay, of course kita ada comprises of teams and leader. So dalam setiap division, dalam setiap team, dalam setiap dia punya task force whatever, kita perlu ada leader. Dia yang akan in charge untuk coordinate the team. Alright, okay, so that will be dia punya skills lah as a leader tu. Right, so leader ni dia ada dia punya extra skill sikit untuk coordinate. Make sure orang boleh dengar cakap dia. Orang boleh hormat dia. Yeah, tapi kalau kata dia bagi arahan semua orang tak nak dengar tu, then he or she fails to be a leader lah. Okay, and of course kena work with and through people. Kena bekerjasama, networking. Okay, kena ada networking dekat situ. Right? Okay, so that will be the introduction of the management and also the organization. Right? Yeah, so yang ini wrap up lah yang tadi. Okay, as a manager, apa yang perlu kita buat? Okay, these are the things lah untuk dalam management tadi. Alright, so you kena ada technical skills. Technical skills tu lebih kepada those yang facts. Okay, you kena plan, you kena organize, you kena monitor, you kena control. That is technical skill. Lebih kepada hard skill. Okay, pada masa yang sama, you kena ada human skills juga. That is your soft skill. You kena communicate dengan staff dengan cara yang baik, kena pandai cakap, kena pandai tackle, alright? And then kena tahu apa masalah staff yang ada dekat bawah tu so that bila you nak bagi kerja tu, staff tu boleh dengar cakap you, boleh bantu you. And you kena bagi motivation untuk staff. Okay, there is a good leader ataupun good manager. Alright? Okay, so kena ada hard and soft skill. Empathy tu kena ada. Right? Okay, so yang ini nanti mohon baca the detail of your planning, controlling everything. Okay, ada tugasan sikit. Okay, hari ini tengoklah ya. Kita ada 27. Satu. 16, 24. Okey, bolehlah. Alright, kita bahagikan kepada 3 grup. Okey, boleh bahagikan kepada 3 grup. 1, 2, 3. 3 grup 25, 26, 27. Okey, alright. Bahagi kepada 3 grup. Okay, so dalam satu grup, I nak you create you punya sort of macam kita panggil apa terms tu? Virtual company, right? Okay, maknanya bukanlah tubuhkan company itu betul-betul. Okay, so just berangan lah, right? Setiap grup tubuhkan company masing-masing. Okay, and then dekat dalam company tu keluarkan you punya organisation chart. Okay, terpulanglah you punya structure tu you nak ikut dari segi functional sahaja ke, divisional sahaja ke, ataupun combination of both, right? Tak kisah. Okay, so keluarkan organisation tu, fill in 4 ni. Okay, letakkan dia punya jawatan. Contoh executive director, you ada secretary, you ada project director untuk finance, you ada project director untuk you punya construction, contoh. Alright? Okay, and I nak you identify setiap organisation chart yang you buat tu dari segi jawatan dia tu, alright? Dekat mana yang level of top manager, dekat mana yang level middle manager, dekat mana yang first line manager, dekat mana yang team leaders. Boleh?
So far boleh ikut? Boleh Okay, so ada 3 grup. Dalam satu company tu akan ada 4-4 ni. Okay, so apa yang perlu you buat 4-4 ni? Okay, ceritalah nanti company you company apa, organisation structure yang apa you guna pakai, and masing-masing perlu bercakap apa tugas masing-masing. Boleh? Top manager ni apa dia punya tugas dia? Middle manager ni apa tugas dia? First line manager apa tugas dia? Team leader apa tugas dia? So I buat 8 tadi because 2. Okay, adalah partner sikit nak buat kerja dalam satu group tu. Alright, boleh Ada soalan? Any question? Tak ada Semua okay? Aina okay? Aina Nabila? Okay, madam. Okay, alright. Okay, so I ulang balik set up company, wujudkan you punya structure and then fill in. Okay, you punya designation task tu and bagi tahulah dekat mana yang you punya top manager, dekat mana you punya middle manager, first line dengan team leaders. I tak nak you buat macam assignment tu, tak nak. Okay, you cuma keluarkan you punya organisation chart sahaja. From your organisation chart tu, letakkan line. Dekat mana top manager, dekat mana middle, mana first line, mana team. And then kita terus santai je borak. Okay, dekat dalam company you as a top manager dekat mana, apa tugas you. Okay, boleh Okay, itu je. Okay, kita try buat santai-santai lah. Okay, sembang santai untuk semua manager yang ada. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, ada soalan sekarang? Ada soalan tak? You boleh refer dekat bahagian bawah ni. Okay, so bahagian bawah ni ada dia punya job task dia. Right? Okay, ada soalan? Ada Tak ada, madam. Alright. Okay, boleh refer dekat sini pun. Tak ada masalah. Okay, so kalau tak ada, kita close off dulu kita punya session dengan bacaan surah Al-Asq. Okay. Alright. Lepas ni kalau ada apa-apa nak tanya, boleh proceed dekat dalam group WhatsApp lah. Okay. I'm so sorry. Dah lambat 8 minit ni. You all ada kelas ke lepas ni? Tak ada. Tak ada. Okay. Tak apa lagi sikit. Okay, so I minta maaf dah terlajak 8 minit ni, minta halal lah ya. Okay, so with that next week kita akan terus masuk untuk discussion. Okay, untuk you punya types of managers. Right? Okay, so with that sorry again and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Thank you, madam. Selamat berbuka. Selamat berbuka, madam. Juga nanti. Thank you, madam. Selamat berbuka. Okay, you all too.